So, hello everyone, welcome to Chief Vijay IAS Garu. And first of all, I have to thank few people. My first thank goes to Ramarao sir in believing in my abilities and recommending my name to be a geography faculty person at Excel IAS Academy. So, without Ramarao sir, నాకు ఇక్కడ entry ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. And my second thanks is to Akshita ma'am, who was center head, who have believed my abilities and who have tolerated all my irregularities. So I think I have changed a lot since the past 4 years just because of you, ma'am. Thank you. And the next thanks goes to Priya ma'am, who have already said a lot of things, and she is best in the communication in this business. So eppudu mamuni communicate cheyalanunna the only person whom I irritates every time is Priya ma'am. Thank you for being a part of my irritation, ma'am. Thanks a lot. The next thanks goes to Rajendra Kumar sir. Last lo తీసుకున్నానని అనుకోకండి, but there has to be a big background. ఎందుకంటే నేను ఎక్సెల్ సివిల్ సర్వీసెస్ కి రావడానికి ఫస్ట్ ఆలోచించాను. The reason behind it was like, despite of my busy schedule, లేకపోతే ఏదున్నా కానీ రాజేంద్ర కుమార్ సార్ ని చూసినాక నేను నేర్చుకున్న ఫస్ట్ థింగ్ డిసిప్లిన్. నేను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే టీచింగ్ స్టార్ట్ దిస్ ఇస్ మై 13th year of teaching after my 6 attempts. During my preparation itself, నాకు టీచింగ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్ వల్ల I became a teacher. Later I could not crack civil services. 6 attempts అయిపోయినాయి, ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన టీచర్ అయ్యాక నేను కొంచెం జాలీఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నా. లైక్ డైలీ 6 hours టీచ్ చేయాలి, 5 hours టీచ్ చేయాలి, 4 hours టీచ్ చేయాలి, వచ్చిన డబ్బు సరిపోతుంది. బట్ వెన్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఎక్సెల్ సివిల్ సర్వీసెస్ అకాడమీ, రాజేంద్ర కుమార్ సార్ చూసినాక the man is ex-IPS, retired DGP of Jammu Kashmir. Still he is working in this age, and we are in 30s. And we are thinking about joyful life. Hang on. What do you mean by still working in the sense with greater dedication, sir. We the younger generation, the next future of India, we have to learn a lot from you, because the next future generation is in front of you sitting there. They have to be very disciplined in these kind of committed works. And UPSC preparation is not a small thing. మీరు ఎప్పుడైతే UPSC ప్రిపరేషన్ అసలు UPSC రాద్దామని ఫిక్స్ అయినారో, యూ హ్యావ్ బికమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. మీరు నార్మల్ గా ఉంటే ఆర్డినరీ, UPSC రాద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ. 145 crore పాపులేషన్ లో 145 crore పాపులేషన్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 10 lakh members would be applying approximate figure. అంటే 145 crore లో 10 lakh వచ్చింది అంటే you have already become extraordinary. Now phase 2, when you have cleared prelims, you have become an intellectual. When you have cleared mains, then your personality raised. When you become an IAS, obviously you are the future leader of this country. So never ever feel ashamed. బయట సొసైటీ ఎట్లా చెప్తారంటే సివిల్ సర్వీసెస్ రాకపోతే నీ లైఫ్ ఏంటి అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వదిలేసింది. జనరల్ గా దిస్ ఇస్ కామన్ థింగ్ విచ్ సొసైటీ వుడ్ బి ఆస్కింగ్. నా ఉద్దేశంలో సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఈ రోజు దాకా నేను చూసింది, లైక్ దే మే నాట్ బికమ్ IAS or IPS, but they have excelled in their life. So I believe that in everyone's life UPSC preparation has to come and go. మీరు మేబీ IAS అవ్వకపోవచ్చు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వచ్చు. If a T seller can become prime minister of India, why not a person who is preparing for UPSC can aim at prime minister of India? This is what I train my students. Don't be very narrow in mind. నేను IAS అవ్వకపోతే ఏంటి, బ్యాంకింగ్ ప్రిపరేషన్ అవుతా అంటారు. సో డోంట్ బీ ఇన్ దిస్ నారో ఫేజ్ ఆఫ్ మైండ్. ఈ ఎక్సెల్ వచ్చినాక నేను నేర్చుకున్న 5 things అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అనేది చెప్తా వినండి. రమేష్ సార్ ని చూసాక డిసిప్లిన్. సెకండ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవైలబుల్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాకు అప్పుడు అనిపించదు. నేను ఈ వర్డ్ ని కూడా చాలాసార్లు యూజ్ చేశాను ఇక్కడ మన టీమ్ తో. సార్ మాకే కనుక ఇట్లాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండుంటే, గాడ్ నోస్ వి మైట్ హావ్ బీన్ మోర్ ఎఫిషియెంట్ అండ్ మేము సివిల్ సర్వీసెస్ ఈజీగా క్రాక్ చేసి ఉండేవాళ్ళు. సో సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. థర్డ్ థింగ్ ఇస్ ఫ్యాకల్టీస్. whomever would take the classes here. అయితే నేను UPSC ఫెయిలియర్ ని ఒక what I call it as like ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ ఫీలింగ్ లాగా తీసుకుంటాను సార్. People who are teaching UPSC here, they are not from any academic background. They are those people who have failed in UPSC. Failures are the best learners in this world. So, మీరు ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ తీసుకోండి, who becomes the best coach? Virat Kohli will never become a best coach, but Sanjay Bangar will become the best coach. Mohammad Kaif will become the best coach.
సో అట్లా యూపీఎస్సీ ఎవరైతే ఆల్రెడీ రాస్తున్నారో, నేర్చుకున్నారో, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో, దే ఆర్ ద ఫ్యాకల్టీ ఓవర్ హియర్ హూ ఆర్ ట్రైనింగ్ దేర్ మిస్టేక్స్. వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మిస్టేక్స్ మీరు చేయకుండా రైట్ పాత్ లో నడిపించడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. సో యు ఆర్ ప్రివిలేజ్డ్ దట్ యు హ్యావ్ గాట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఆపర్చునిటీ. And fourth thing is ever time guidance by the staff provided here. Fifth thing which I have observed is regular tests which are conducted here. నాకు మన స్టాఫ్ నుంచి రెగ్యులర్ గా మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్కడ, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్కడ, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్కడ. నేను అన్న స్వామి పంపిస్తా, నైట్ పంపిస్తా. నేను నైట్ 2:00 మెసేజ్, సార్ క్వశ్చన్ పేపర్ సార్ అంటే, డిస్పైట్ అది నా తప్పే, మిస్టేక్ లేట్ పంపడం, బట్ సీ దేర్ డెడికేషన్. నైట్ 12:00 మెసేజ్ చేసి, సార్ క్వశ్చన్ పేపర్, దెన్ ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ సెడ్. All these abilities will make you crack civil services. Hope I see all in the administration and become the same chief guest role lo meer ravalani korukuntunna. Thank you for giving me this opportunity.